ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನದ ಬಾಡಿ ಅದ. ಸೊ ಫೈಲ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಫೈಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ ಫೈಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಸೇವ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ 1. So let us go for insertion of the body. Right? Let us place. Aita. So next, for this one you don't need to go for any relations because this is a basic part or it is a base part. Over this one you are going to insert some other parts. Okay. Now let us go to insert component. Go to insert components here. What is the second component? Nut. Now, axis of this one is to be collinear or it is a coincident with axis of this one. Correct? ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅದ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಯು ಗಾಟ್ ಅ ಮೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಯಾರಲ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್, ದೆನ್ ಲಾಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಐ ಲಾಕ್ ಇಟ್. I think we've gone for mate. It's taking face. Let it be. So you need to select entire component. Okay? Now let us see. I'll go for options, mate, nut, and hold down control key to select the another object. Okay, so now I gone for concentric. Automatic tana togotadu concentric. Okay, circular faces selection ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ concentric thought. Next, what is the condition? You say accept it. Next, what is the condition? So surface of bottom surface of this collar has to touch the top surface of body. Okay, it is a coincident. So after completion of relations you just go for marking. Nut is over. Okay, now let us add screw spindle. So as I said, I had not gone for using the helix option because it is going to take a virtual memory of the system while loading. Okay, ಆ ರೀಸನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನೈತಿ ಇದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಅದ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ಮೇಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಾವು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಎಸ್. I will add again mate. This surface has to collinear with this surface. So now is it possible to change the direction?
Right? Okay? How many parts are over? Off. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ? Cup. Insert component. Let us go to cup. Open. Let us select mate option. So select inside surface. Then you select this surface. So that is a perfect? No. Next, we'll add on more. Somewhere we made a wrong. Right. What I'll do, I'll go for adding again relations. Mate. So this surface is to be coincident with this surface. Agree? Now what is the next step? Next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Wash. Mate option, again we select surface of inside surface, hold down control key, I'll go for concentric, I'll select this one, right? So now to check it, what I'll do, I'll go to cup, I'll right click, I'll go for whether I've got a hide option here, hide. Somewhere is there that option. Pardon. Hide. Okay. So it's taking system manager, feature manager. It is a different. Okay. This option is different. I think somewhere we are going to get here only. ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇದು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ we need to go for adding CSK screw. ಹೌದಾ? So insert component, let us go to CSK screw, place over here, use mate option, select this surface, we'll go for concentric, I will select this one. Okay, next I'll add one more, it is a coincident. Top surface of this one is to be coincident with top surface of this one. Agree? So now go to tree bar. Let us say okay. Just show component. Aita? Okay. Now insertion of the Tommy bar.
So insert component, Tommy bar, right? So let us place over here, mate. So surface is coincident with this one, right? ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? Coincident, okay. ತೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅದು? ಯಾವ ಫೇಸ್? ಈ ಫೇಸ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಈ ಫೇಸಾ? ಓಕೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಈ ಫೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಫೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದಾ? ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಮೇಟ್, ಇದು ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾ? ಓಕೆ. ಈ ಸರ್ಫೇಸಾ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಯ್ತು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾ? ಹಾಂ, ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿ. ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಪಟ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಾಗ್ತೇನೆ. ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಓಕೆ. So to do this one, we need some reference plane here. Okay? Otherwise, we'll try to do a tangent option. Okay? Wait a minute.